Hello, hi everybody, welcome. Good evening. Okay, we're just gonna wait for a few minutes for others to join. Hi Rina, hi Zaba, hi guys. Okay then, my name is Naifa Faiz. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. So we have something very important to discuss. So we'll be talking about virtual interviews. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങൾ പല സിറ്റുവേഷനിൽ വീഡിയോ കോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, റൈറ്റ്? മേ ബി വിത്ത് എ ഫ്രണ്ട്, മേ ബി വിത്ത് എ ഫാമിലി മെമ്പർ, ഓർ മേ ബി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ റീസൺസ്, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ വെൻ കോവിഡ് ഹാപ്പൻഡ് all of us switch to online, right? Maybe നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മൾ മീറ്റിംഗ്സ്, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഐ എം ഷുവർ നമ്മളെല്ലാവരും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം വി ഹാവ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ വീഡിയോ കോൾസ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമറന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ what did it feel like? Do you guys remember that? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓക്വേർഡ്, നോ? ലൈക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എവറിത്തിങ് ബിക്കംസ് വെരി ആനിമേറ്റഡ്, അല്ലേ? നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്യൂ സെഷൻസിലൊക്കെ. Think about it. Think about the time when you conducted a meeting online. It was very awkward, right? എന്തിനാ ശരിക്കും ആ awkwardness ഉണ്ടാവുന്നത്? I mean, first of all, I can see myself, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഐ കെൻ സീ മൈ സെൽഫ് ടോക്ക്. So that is something that is very awkward, right? And also, only a portion of your body is visible to the others. So your movements, even if you move, it may not be visible to your viewers, right? So there is a lot of things, right, that might have seemed awkward in the beginning. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കതൊരു പരിചയമായി വന്നു, right? So നമ്മൾ when we conduct classes, we always ask our students to switch on our cameras. I mean, switch on their cameras. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. This is actually the reason why we do it. It is so that we become comfortable in front of cameras, which is not as easy as it sounds. അല്ലേ? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും, റൈറ്റ്, there is something very awkward about sitting in front of a camera. So അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാനും, സ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്? വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ദീസ് ആർ certain things that we often forget about, or we miss it, so we have to make sure that certain things are covered. So that is exactly what we're going to discuss today. So yes, so let's get right into it. So starting with the first thing, എന്തിനാ ശരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസിനെ കൊണ്ട്, ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ദ പോയിന്റ്? I mean, of course, കോവിഡിന്റെ ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഓബ്വിയസ് റീസൺ, നമുക്ക് ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആയത്, what could be the reason? First thing is, of course, ട്രാവൽ നന്നായി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ going back and forth, it doesn't make much sense when you have this option available, right? So that could be one reason why you attend meetings online. Then what else? Tell me guys, വേറെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Travel, yes. What else? Anything coming to mind? ആക്സസിബിലിറ്റി കൂടൂലേ? അതായത് എനിക്ക് ഇന്നൊരാളെ ഹയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് talent and their skills, and അവരെവിടെയാണ് ഉള്ളത്, എന്താണുള്ളത് എന്ന് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ അവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി വൺ. And also, of course, we have to be comfortable working either ways. Distance, exactly. Yes, Gopika, distance. That's another thing. Yes. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് വരിക, ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് പാൻഡമിക് വിച്ച് വി ഓൾ വെന്റ് ത്രൂ. യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ ടൈം ഇസ് ഓൾസോ എ തിങ്, നോ? നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാലോ. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമും ആരാണോ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. യെസ്.
All right, so let's get right into it, guys. So, what are the things that you have to keep in mind? Now, first thing is, take care of your internet. It goes without saying, നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. വി ആർ ഫുള്ളി റെഡി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എല്ലാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ problem. I'm sure this has happened before to you guys. It has happened to me personally, and it's a bummer. നമ്മൾ ആകെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെ all your confidence will crumble അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കട്ടായി പോവാ. So make sure that your connection is stable, and also അത് മീറ്റിംഗിന്റെ ആ നേരം നോക്കാതെ just make sure that your internet is perfect, like maybe like an hour early or something. നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക, ആൻഡ് ഓൾവേസ് കീപ് എ ബാക്കപ്പ് വിത്ത് യു ആസ് വെൽ. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലം വരിക, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബാക്കപ്പ്. അതൊന്ന് റെഡിയാക്കുക, കണക്ഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ വോയിസ് ഇസ് ഓഡിബിൾ. നമ്മളുടെ മൈക്കും അതേപോലെ വെബ് ക്യാം ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് ആംഗിൾ. ലൈക്ക് വെൻ യു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ, സംടൈംസ് നമ്മൾ മിററിൽ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? സോ സെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് ആംഗിൾ, ക്യാമറയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ഏത് ഭാഗം വരെ, ലൈക്ക് ഡു യു വാണ്ട് യുവർ വ്യൂവർ ടു സീ യു, ആൻഡ് ലൈക്ക് ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്. Do it before the interview itself. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, but make sure that these things are done. Okay. പിന്നെ then another thing, ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് if there are certain things that are required, maybe like a presentation, or like if there is something that I need open on my screen while I conduct the interview or while I attend the interview, let it be there. അത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ബിക്കോസ് you don't want to fumble in front of your interviewer, right? നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പിപ്പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി പോകരുത്. So make sure that everything is perfect, and preferably wear an earphone if you can. Because your voice will become a lot more clearer, and like if you can get one of those noise cancellation things, that would be even better, right? Then yeah, these are the small things to keep in mind. And adepole try to avoid interruptions. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കുക. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഡോറിന് നോക്ക് ചെയ്യരുത്, കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂമിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് പെറ്റ്സ്, ലൈക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ബാഷ് ഇൻ ടു യുവർ റൂം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു മീ ആസ് വെൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനെസസറി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണത്. So try to avoid all of that and make sure that your focus is fully with your interview. And at the same time, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ആം സമ്മൺ ഹു ഡസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ്. കൈ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബട്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ലിമിറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓവർ എക്സാജറേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ട്രൈ ടു ടോൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. Okay, but then again, try to be very expressive with your face. ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ I have to, like, they have to know that I'm listening, right? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ acknowledge ചെയ്യുക, like nod a little bit, smile, acknowledge what they are saying, let them know that you can hear them. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണ് സ്റ്റക്കായോ. സോ ദെൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് സച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഓൾസോ. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺനെസസറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കാം. ട്രൈ ടു ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, സോ ആർ യു ഗൈസ് വിത്ത് മീ സോ ഫാർ? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ എം ഷുവർ യു ആർ നോട്ടിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ബട്ട് ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ബീങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് വെൽ. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഫാർ? എന്തെങ്കിലും, anything that you want me to like revisit? ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി റിമൈൻഡഡ് അബൌട്ട്. നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് ഹു ഹാവ് ദോസ് ഹു ആർ ഹിയർ റൈറ്റ് നൗ, ഇപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ, guys, if you are attending our classes, you know this, you know the importance of switching on your camera while sitting in the class. ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് തന്നെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് ക്ലാസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. Like there are a lot of you guys here, Vishnu, Reena, Anjali, Gopika, Jaya, Anju. നിങ്ങൾ ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ.
So, how would you be possibly sitting? Like, think about it. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതുപോലെയൊന്നും ആയിരിക്കൂല ഇരിക്കുക. I'll be a lot more relaxed. മേ ബി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാർന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കും, റൈറ്റ്? The way I present myself will not be the same because എനിക്കറിയാം എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, right? But the moment the camera is on, I'll sit straight, right? ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും. And then the way I like എന്താ പറയുക, present myself will change. Maybe like my hair might be unruly otherwise, but then if the camera is on, my hair will be tied in a neat ponytail, and I'll make sure that I'm presentable. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വെറുതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് ദ പ്രോബ്ലം? അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? It affects our confidence, no? Like, when you know you look good and you are presentable and you look confident, you feel confident inside. And this is a small tip that which I personally use. Try to use perfume if you can. I mean, of course, interviewer na kittanonnu ponilla. That's not the point. The point is, it heightens your senses. You know, you will be in a better mood when you feel like you look good and you smell good. It will be visible on your face. Namakadu കാണാൻ പറ്റും ആള് confident ആണ്, that person feels good about themselves എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ make sure that you dress well. ഓൺലൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രസ്സിങ് ആയാൽ പോരാ. ഡ്രസ് ഫുള്ളി നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പം എങ്ങനെയാണോ ഡ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് സീയിങ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ഫീൽ, ഹൗ ഇറ്റ് ഇഫക്ട്സ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Alright? Then another thing about the background. Try to pick a plain background like what I did today, or you could also go for something that's very neutral. കുറച്ചൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ കുറച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. Again, it will look more presentable that way. Otherwise, if you have people moving around behind you, or like if you're doing it in a crowded space like in a coffee shop or something, just try to pick a space where your background is not very distracting to your interviewer. Like, let the focus be on you itself. So maximum backgroundും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം സെറ്റ് ആക്കുക. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരരുത്. ഫ്രെയിം ആദ്യമേ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ another thing, നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓർ സംതിങ് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ കണക്ഷൻ, എനിത്തിങ് കുഡ് ഹാപ്പൻ. ഓൺലൈൻ ആണ്, മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൺട്രോളിലാവണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് 80% ഓഫ് ദ ടൈം, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ്. സോ ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ, യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബാക്കപ്പ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരാണോ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, യു ലൈക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ ഫോൺ നമ്പർ ഓർ സംതിങ്. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ അറിയിക്കാമല്ലോ. വി ക്യാൻ നോട്ടിഫൈ ദം, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ ഐദർ മെസ്സേജ് ദം, ഓർ മേ ബി നമ്മളെ വീഡിയോ കട്ടായി പോവുക, ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നേക്കാം, നമ്മളെ കയ്യിലാവണം എന്നില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ ഡാർക്ക്. ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ അവർ സ്റ്റക്കായി പോയില്ല. നമുക്ക് അവര്, you can reach out to them, right? So make sure that you get a number or something, so in case if something happens you can get in touch. And അതേപോലെ നേരത്തെ ഇന്ററപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ചിലപ്പം നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും സംതിങ് കുഡ് ഹാപ്പൻ, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും മേ ബി ചെറിയ കുട്ടികൾ റൂമിലേക്ക് ഓടി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡ്, യുനോ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് ബൈ ഹൈവേ ഓർ സംതിങ്, മേ ബി എന്തെങ്കിലും സൈറണോ അല്ലെങ്കിൽ സം ലൗഡ് നോയ്സ് കുഡ് ബി ദെയർ ഔട്ട്സൈഡ്, ഇറ്റ് കുഡ് ഓക്കർ, വി നെവർ നോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട് യു. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്, ലൈക്ക് കുറച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക ടിൽ ദാറ്റ് തിങ് ഗെറ്റ്സ് ഡൺ, വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഇസ്. അത് തീരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവരോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. യു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദി ഇന്ററപ്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. സ്റ്റക്കായി പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എൻ്റെ ഫ്ലോ പോവും എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. ജസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്, മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ കൺട്രോൾ വരികയാണെങ്കിൽ, ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ററപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ
just pause for a few seconds and apologize for the interruption and continue. എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ you just take it forward. Don't let it lose your flow or anything. Okay. And of course, last thing but not the least, always thank the person for their time. And thank them for the opportunity and whatsoever. And of course, there are a lot of other things that I have been spoken about, like being prepared, practicing before you do it. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സൂമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കുക. സംസാരിക്കുമ്പം എൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. റൈറ്റ്, ലൈക്ക് ഹൗ ആം ഐ സിറ്റിംഗ്, എൻ്റെ ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്, ലൈക്ക് ഹൗ ഡസ് മൈ ഹെയർ ലുക്ക്, ഹൗ ഡസ് മൈ ഫേസ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫ്രെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കുക. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡു യുവർ റീസെർച്ച്, റീഡ് അപ്പ് അബൌട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ടോക്ക് അബൌട്ട്. ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക, ബിക്കോസ് തപ്പിപ്പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, so these are the things that I wanted to discuss. Now the floor is open to you guys. Let me know if there is anything that you would like to revisit or anything that you really appreciated. Once again, we know this, right? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം, but ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കായാലും മിസ്സായി പോവാം. So make sure that you keep all of these things in mind next time you attend an interview online. All right. Sorry, I am late. Sorry, that's okay. That's okay, dear. We were just discussing how to attend virtual interviews. I hope you understood that by now. Hi, Moses, Sajita, Swapna. Hi, guys. Nice to see all of you here. So I hope the session was useful. Do let me know if it was useful for you guys. All right, then. That's it. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you for attending. Have a wonderful weekend. Bye, guys.